to the human rights. J'ai été sollicité pour vous entretenir de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article porte la déclaration qui suit. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de la raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Willkommen, bienvenue, welcome, willkommen, Bariga Lust und Vitarimo. Herzlich willkommen zur Vernissage der Ausstellung Pictures for the Human Rights, mit der wir gleichzeitig unser Human Rights Festival Stand Up for Human Rights eröffnen. Wir bedanken uns, dass wir in dieser wunderschönen Umgebung sein dürfen, dass unsere Kunst hier wirken darf. The place we are in here normally gathers young people and students. And the exhibition we are seeing tonight is going to travel to see, to show it to young people. So I want to praise the courage, the strength, and the ideas of the young people as agents, as important agents of change in our societies. It would be detrimental to ignore this new generation in our current and daily debates. And it is crucial that we pursue human rights in a collective and inclusive manner. I've been in the 35 years of my diplomatic career have been posted to many countries. Philippines, where we were in the early 90s, and then 3 African countries, Mozambique, Zimbabwe, and Sudan, where we spent the 11 years before we came here to Luxembourg. Important in this aspect, we always have to keep the fire burning. We have to let people know how important it is to defend human rights. What are human rights? I had also long discussions in all these countries with the representatives of the states, and they were always arguing, this is something, or this is idea by the West, this is forced on us, this is, so to say, these are the new means of dominating us again. Nobody can argue that killing anybody, torturing anybody, or denying him a future is something that is only a concept of the West. These are universal rights, and we always have to defend them. I was born in Soviet Union, in a family where my parents were reading forbidden books and my father was listening Radio Freedom at night. And in school, when we were learning letters, I perfectly remember it was letter R, and we spoke about radio, and in the class I told that my parents listen radio at night. My parents were called to school. They never said anything about it anymore, ever. We never remember this day. But I think this day I understood, this evening, from silence of my parents, that the world is not perfect.
And meanwhile, my daughter is 9 now. And once I told her, you should be one of the women to make the world better. She said, no, the world is perfect. There is need to change it. And this is really scary for me. It's not that I want she live in a world that her rights are being violated, but I want she understand that rights are not granted. And any moment we forget about it, we will lose them. I would like to welcome you all to this living library here in Luxembourg and to this Human Rights Festival. Eh ben, je suis né avec des droits bafoués parce que ma mère porte un nom, le nom de l'esclavage. Le nom d'une famille, du maître esclave. Elle est née en Martinique, elle a grandi en Martinique, ses grands-parents étaient de la Martinique, et donc il y a eu un passé d'esclavage. Et je m'en étais pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Et que le nom de ma mère, c'est quand même le nom du maître, d'il y a 1700 et quelques, je ne me rappelle plus, parce que j'ai plus les dates en tête. Mais j'avais effacé ça, donc c'est bien qu'on se rappelle de tout ça. On a vu récemment, lors de cet événement de la Coupe du Monde, un geste très fort des Allemands. Ils sont ils sont mis la main devant leur bouche au moment du premier match. C'est quelque chose d'important. Ce sont des gestes que les sportifs peuvent faire. La ministre allemande a porté le brassard. Ce sont des gestes que les sportifs et que le monde sportif peut faire pour dénoncer. Our goal was to create the perfect layout and environment for everyone, including the disabled community, and those who have visual, hearing, and physical impairments. Our team has interpreted the artworks and articles by creating 12 image descriptions read by voiceover artists. As a result, the audience with different target groups could receive almost the same amount of information. Next to 1,000 people, visitors. We have a lot of positive feedback, so we reached some people, and I think for such a project it's a very good goal and very nice to have. I think people sometimes can forget that they have rights, so it's really important to tell them again and again, like to remind them that they have rights. We need make festival like this or another educational program, not for adults people, but for children too. We were collecting money for this organization, this one, Ukrainian one, and they have project of for making a big holiday for children from the occupied territories in Kharkov region. Die Workshop mit Bewegungen, respektive Tanz oder respektive das war das, was ganz schön war, aber natürlich, was das Allerschönste war, war den Abend, wo da die Auftritt war mit dem Tanz, mit dem Theater, oder mit den Instrumenten, die da hier mit ganz speziellen Instrumenten konnten da gespielt werden und natürlich ganz, ganz schön geklungen hatten.
Ich habe die immer am Montag und am Mittwochnachmittag und die sind dann am Nachmittag zu mir gekommen und gesagt, oh, da ist eine sehr interessante Ausstellung, glauben wir im Forum, weil da sind sehr viele Bilder und es geht auch teilweise um Diskriminierung, um den Ukraine-Konflikt und da war eine sehr nette Frau, die hat uns angesprochen und gesagt, wollt ihr nicht vielleicht mal mit einer Lehrerin vorbeikommen? Ein Großteil der Luxemburger Jugendlichen hat niemals nennenswerte Erfahrungen gemacht mit der Verletzung von elementaren Menschenrechten. Es gibt aber auch andere Jugendliche in unserem Land, die heftigste Menschenrechtsverletzungen schon erlebt haben. Ich denke da also an die Geflüchteten, also 2015 aus Syrien und Afghanistan und anderen Ländern. Und dieses Jahr sind ja sehr viele Ukrainer nach Luxemburg gekommen, also infolge des Angriffskrieges von Putin auf die Ukraine. Und das sind sehr, sehr viele junge Menschen dabei. Und Anliegen von YoungACAT ist es, Menschenrechtsarbeit zu machen, ausdrücklich für junge Menschen und dabei junge Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Erfahrungen zusammenzubringen.